पुरुहूतमिन्द्रग्ः स्वस्ति नो मघवाधात्मिन्द्रः ॐ धन्वनागा धन्वना जिञ्जयेम धन्वना देव्रा स्वमदोदयेम धनुष्यत्रारपकामं गृह्णाति धन्वना सर्वाः प्रदिशोदयेम ॐ आकलशेष्विति मन्त्रेण सूत्रवेष्टितं सलक्षणं कलशं निक्षिप्य आकलशे सुधावति पवित्रे परिहिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते शन्नो देवीरिति गन्धोदकं पूरयित्वा शन्नो देवीरभिष्टायापो भवन्तु शय्यारभिस्रावन्तुनः आपो वा इत्यभिमन्त्र्या आपो वा इदगं सर्वं विश्वभूतान्यावः प्राणावावः पशवापोऽन्नमापो मृतमापः सम्प्राणापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुस्यापो ज्योतिगुस्यापो यजुगुस्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्तु हरापो देवस्येति मन्त्रेण ऊर्ध्वाग्रं कूर्चन् निक्षिप्य ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रथमेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यामाददे यज्ञेश्वरितचूतपल्लवान् निक्षिप्य ॐ प्रभो यज्ञेशो देवयन्दो नमोऽभिपृथिवी सद्यैः येषां ब्रह्माण्यसामानि प्राविश्वग्नियन्ति मनिलोनशाखाः फलनीरिति नारिकेलफलं विन्यस्य फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रदोतास्तानो मुञ्जन्वगोहतामलवर्चसं देवदाशीर्भ्या त्वा कुम्भे शोषणादिपरिपिशोद्भ्या योगपीठं प्रकल्प्य ॐ ब्रह्म ब्रह्मादाशिकी नमः ॐ ह्रं कूर्मकालाग्ने नमः अन्ताय नमः धरण्ये नमः ॐ धर्माय नमः ॐ विज्ञानाय नमः ॐ वैराग्याय ॐ नमः ऐश्वर्याय ॐ नमः धर्माय नमः ॐ अज्ञानाय ॐ नमः वैराग्याय ॐ नमः मुनीश्वर्याय ॐ नमः सदाशिवाय ॐ नमः ऋग्वेदाय ॐ नमः यजुर्वेदाय ॐ नमः सामवेदाय ॐ नमः सर्ववेदाय नमः ॐ भौतिकाहङ्काराय ॐ नमः व्योम तेजसाहङ्काराय ॐ नमः वैवाहिकाहङ्काराय ॐ नमः संसत्त्वगुणाय ॐ नमः ब्रह्मरजोगुणाय नमः ॐ तमोगुणाय ॐ नमः पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशात्मभ्यो हुं फट् नमः ॐ मम्मास्तरणरूपाय जीवात्मने ॐ नमः ब्राह्मण्यमण्डलाय नमः ॐ सां सोममण्डलाय नमः ॐ सूर्यमण्डलाय नमः ॐ बम्बत्माय नमः गन्धपुष्पधूपदीपैः चतुरुपचारैरभ्यर्चयेत् ॐ गन्धद्वारान्दुराधरशां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनी ईश्वरीं सर्वभूतानां दामियो बह्वये श्रियं पुष्पैः पूजयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि तस्मिन् ॐ परमधामावस्थित मदनुग्रहकाम्यया बुद्ध्यतावतार इहाभिमदमन्त्रसिद्धिदमन्त्रशरीरो नमो नमः ॐ नं सहस्रारं भगवन् सुदर्शनागच्छागच्छागच्छ स्वाहा सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः प्रणामा स्वागता प्रतिमा स्थापनाभिमुखीकरणमुद्राः प्रदर्श्य ॐ आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः ॐ विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा ॐ सुचक्राय स्वाहा शिखाय इव षड् ॐ सूर्यचक्राय स्वाहा काचाय हुम् ॐ ज्वालाचक्राय स्वाहा नेत्राभ्याम् ॐ षड् सुदर्शनचक्राय स्वाहा अस्त्राय फड् पद्मा सिंहा चक्रा गदा वनमानमुद्रा प्रदर्श्य कलशोपरिचक्रमुद्रान् दर्शयेत् ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः पाद्यं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः आचमनीयं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः हस्तयुग्मं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः उपवीतं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः पुष्पैः पूजयामि पुष्पमालान् समर्पयामि ओम तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः
चक्षुराददम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय ॐ नमः वामनाय नमः ॐ श्रीधराय ॐ नमः श्रीकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ चिदन्ते दक्षिणतो वृषभगेधि हव्यः जगाति न पराजयाताधिराजो राजसुराजया ॐ सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः दीपं सन्दर्शयामि ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो बघ्रन्निर्डतिं मम पशुगुश्चमह्यमावह जीवनं च दिशो दश धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि प्रोक्ष्या परिशिच्या शोषणादिभिर्विशोध्य सुरभिमुद्रयामृतीकृत्य ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ॐ अतो देवा वन्दो नो यतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि ॐ मानोहिगोऽसेज्जातवेदोगामश्वं पुरुषं जगतो अभिप्रदग्नागये श्रीराम परिपादय गोविन्द बोल सुदर्शन भगवान की जय। अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजया श्री सुदर्शन सुप्रीयताम् चतुरो मूर्तिवान् विन्यस्य तेषां हस्तेषु प्रागादिक्रमेण ॐ आपः शिवावः सन्विधि प्रतिवचनं शिवावः सन्तु ॐ गन्धाः सुगन्धाः पान्विधि प्रतिवचनं सुगन्धाः पान्तु ॐ अक्षताः स्वस्त्यक्षताः पान्विधि प्रतिवचनं स्वस्त्यक्षताः पान्तु पुष्पाणि सुपुष्पाणि पान्विधि प्रतिवचनं सुपुष्पाणि पान्तु सौमनस्य मस्तु ॐ दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणाः पान्विधि प्रतिवचनं स्वस्ति दक्षिणाः पान्तु ऐश्वर्यमस्तु बहुधेयं चास्तु ॐ दर्भाः स्वस्ति दर्भाः पान्विधि प्रतिवचनं स्वस्ति दर्भाः पान्तु पवित्रमस्तु జై శ్రీమన్నారాయణ. మన ఆచార్యుల దివ్య సంకల్పంతో లోకావిష్కృతమైనటువంటి శ్రీ రామానుజ సమతామూర్తి స్ఫూర్తి కేంద్రం సంవత్సరం పూర్తిగా వస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో సమతా కుంభ్ 2023 ఉత్సవాలను మనం ఈనాటి సాయంకాలం శ్రీ విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ముందుగా ఆచార్యుల యొక్క శ్రీ సూక్తులను స్వీకరిస్తూ శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణాన్ని చేసుకొని పెద్దల మంగళాశాసనాలను స్వీకరిస్తూ 9 రోజుల పాటు నవాన్హిక దీక్షతో సాగేటువంటి సమతా కుంభ ఉత్సవాన్ని నిర్విఘ్నంగా జరిపించమని, ఈ ఉత్సవాన్ని సేవించేటువంటి భక్తులందరికీ కూడా సకల శుభాలు కలగాలి అని ప్రార్థన చేస్తూ ముందుగా శ్రీ విశ్వక్సేన ఆరాధనని జరిపించారు మన యజ్ఞాచార్య స్వామి వారు.
శ్రీ విశ్వక్సేన అనుగ్రహాన్ని మనందరికీ అక్షతల రూపంలో మన వేద విద్యార్థులు మీ అందరికీ అందించారు. తరువాత ఈ ఉత్సవం కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ప్రాంగణాలు, వస్తు సామగ్రి, అలాగే ఈ కైంకర్యాన్ని సమర్పించేటువంటి మనమంతా కూడా పవిత్రులమవుతూ ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకు యోగ్యమయ్యేట్లుగా అటు ప్రాంగణంలోనూ వస్తు సామగ్రిలోనూ మనలోనూ ఉండేటువంటి దోషములన్నీ తొలగి ఇవన్నీ భగవంతునికి యథేష్ట వినియోగార్హమయ్యేట్లుగా ఇప్పుడు పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని జరుపుతూ ఉన్నారు. కలశంలోకి సుదర్శన భగవానుణ్ణి ఆవాహన చేసి ఆయనకు సుదర్శన భగవానుడికి ఉపచారాలను సమర్పిస్తూ ఆ తరువాత వేదమూర్తులందరికీ కూడా చందన తాంబూలాదులతో సత్కరించి మీరంతా కూడా ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్కులై మంచి మనస్సుతో మీ వాక్కులతో ఈ కలశ జలాలను పవిత్రం చేయండి అని ప్రార్థన చేసి, అలా ప్రార్థనకు ప్రసన్నలైనటువంటి వేద పండితులంతా కూడా వేద మంత్రాలను పఠిస్తూ దర్భలతో ఆ కలశాన్ని తాకుతూ ఆ జలాలను అభిమంత్రిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆగమోక్తమైనటువంటి శుద్ధి మంత్రాలతోనూ వేద మంత్రాలతోనూ ఆ కలశ జలాలను క్రమంగా అభిమంత్రించి ఆ తరువాత ఆ తీర్థ జలాలను ఈ సమతామూర్తి స్ఫూర్తి కేంద్రం ప్రాంగణమంతా కూడా ప్రోక్షణ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమం కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి సమస్త ద్రవ్యరాశి అంతటి మీద కూడా ప్రోక్షణ చేస్తారు. మనందరి మీద ఆ పుణ్య జలాలను ప్రోక్షణ చేస్తారు. మనమంతా కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ కైంకర్యం మరింత వృద్ధి చెంది మన భగవద్ రామానుజుల వారి వైభవం లోకమంతా కూడా కీర్తించేట్లుగా సాగాలి ఈ ఉత్సవము అని మనమంతా కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ఆ పవిత్ర జలాలని శిరస్సున ధరిద్దాం. తరువాత రక్షాబంధనం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ నవాహ్నిక దీక్షను స్వీకరిస్తూ ముందుగా ఆ రక్షా సూత్రాలలోకి అమ్మవారిని ఆవాహన చేసి శ్రీ సూక్త అపరాజితాది మంత్రాలతో అభిమంత్రించి ఉపచారాలను సమర్పించి ఆ కంకణాలను ముందుగా పెరుమాళ్లకు అష్టోత్తర శత దివ్యదేశ పెరుమాళ్లకు, మన దివ్య సాకేత రామచంద్రస్వామికి, సాకేత నాథులందరికీ కూడా ఆ సూత్రాలను సమర్పించి ఆ పైన ఋత్విక్ ఆచార్యులకు, ఋత్విక్కులకు, యజమానులకు అందరికీ కూడా క్రమంగా ఈ రోజు నుండి ముందుగా పెరుమాళ్ళకు సమర్పించిన తర్వాత క్రమంగా ఆయా సమయాన్ని అనుసరించి అందరికీ ఈ కంకణ ధారణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ కొందరికి, రేపు కొందరికి, ఇలా ఆయా సమయాలను అనుసరించి కంకణ ధారణని చేస్తూ ఉంటారు. మనమంతా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చక్కగా సేవిస్తూ ఉందాం. పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఆ పుణ్య జలాలని మనందరి మీద మరి కొద్దిసేపట్లో ప్రోక్షణ చేయబోతూ ఉన్నారు. అందరం కలిసి సుదర్శనుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తూ ఆ తీర్థ జలాలను శిరస్సును ధరిద్దాం.
तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षय అందరూ నమస్కరిస్తూ చెప్పండి. సుదర్శన మహాజ్వాల కోటి సూర్య సమప్రభా అజ్ఞాన అంధస్య మే దేవా విష్ణోర్మార్గం ప్రదర్శయ యస్య స్మరణ మాత్రేణ విద్రవంతి సురారయః సహస్రార నమస్తుభ్యం విష్ణుపాణి తలాశ్రయ బోల్ సుదర్శన భగవాన్ की పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఆ మంత్ర జలాలను మనందరి మీద ఇప్పుడు ప్రోక్షణ చేయబోతూ ఉన్నారు. రక్షాసూత్ర ధారణకి ముందుగా రక్షాసూత్ర ఆరాధన జరగబోతుంది. సేవిద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం పూర్వోక్తయేవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభతిథౌ యథా సంకల్పితలోకకల్యాణార్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం క్షేత్రాభివృద్ధ్యర్థం సర్వసంపత్సమృద్ధ్యర్థం సమస్తసన్మంగళావాప్త్యర్థం చ సంకల్పిత నవాహ్నికనవకుండాత్మక ప్రథమవార్షిక బ్రహ్మోత్సవ ఆరాధనకర్మ సిద్ధ్యర్థం ఆదౌ కౌతుకధారణాఖ్యకర్మ కరిష్యే. ఓం ఇది సంకల్ప్య కార్పాసకౌతుకాన్ సుగంధేనానులిప్య ఓం గంధద్వారాందురాధర్షాం నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం దామిహో బహ్వజే శ్రియం పుణ్యాహజలేన ప్రోక్ష్య. ఓం ధూపేనాధివాస్య మూర్ధానందివో అరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం కవిగం సంప్రాజమనిధింజనానామాసన్నాపాత్రం జనయంత యాజనేన దేవాః. పంచోపరిషన్మంత్రైః ప్రోక్ష్య ఓం శౌం నమః పరాయ ఓం పరమేష్ఠ్యాత్మనే యాం నమః పరాయ పురుషాత్మనే ఓం రాం నమః పరాయ ఓం విశ్వాత్మనే వాం నమః పరాగ ఓం నివర్త్యాత్మనే గ్లాం నమః పరాయ తాన్ సర్వాత్మనే సుదర్శన గాయత్ర్యా సప్తవారమభిమంత్ర్య ఓం సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్రః ఓం ప్రచోదయాత్ 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 సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్రః ప్రచోదయాత్ శ్రీమంత్రేణ భగవత శ్రీవత్సాత్ శ్రీగమావాహయేత్ ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీం శ్రియై నమః ఆవాహయామి. ఓం ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమా స్థాపన అభిముఖీకరణ ముద్రా ప్రదర్శ్య. ఓం శ్రామూర్తయాయ నమః. ఓం శ్రీం శిరసే ఓం శ్రోం శిఖారి వషడం. ఓం శ్రీం కవచాయ ఓం శ్రౌం నేత్రాభ్యాం ఓం వౌషడం. శిరహాస్త్రాయ ఫట్ పద్మముద్రాం ప్రదర్శ్య నిత్య నిర్దోష నిస్సీమ కళ్యాణ గుణశారిణి భగవద్వాసుదేవస్య భవత్యాశ్చోత్సవాయ వై సూత్రైః ప్రార్థయామి త్వాం సన్నిధత్స్వ జగద్ధితే. ఇది ప్రార్థ్య. ఓం శ్రీం శ్రీగై నమః. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజా చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. తాం మహావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనభగామినీ. యస్యాం హిరణ్యం విందే జంగామశ్వం పురుషానః. అశ్వపూర్వామృధమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీ. శ్రియం దేవీముపహ్వజే శ్రీర్మా దేవీ జుషతా. తాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాగా
रामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तान् तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह बह्वजे श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य दान् त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तपवृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानि तन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णद मे गृहान् गन्धद्वारान् दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह बह्वजे श्रियम् मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मजिश्री श्रीगतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासिगमे कुले मातरं पद्ममालिनी आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासिगमे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावः आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावः तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषाणाम् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते अनन्ताय सहस्रशीरुषाय सुगन्धक्षीरमुदार्णवशायिने शेषभोगपर्यङ्काय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः प्रीतवासदे सङ्कर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धय शीर्ष वराहनारसिंह वामन त्रिविक्रम राम 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 कृष्ण वरप्रद नमोऽस्तु ते असुरदैत्ययक्षराक्षरभूतपिशाचदिग्धयोगिनी ढाकिनी ब्रह्मराक्षस विनायकपूतना रेवती स्कन्दपुरोगमग्रह ग्रहाण अन्यांश्च महाग्रहाः हन हन दह दह पच पच मध मध शप जप पादय पादय आख्यादाख्याद ग्रहाण ग्रहाण आविश आविश ध्वंसय ध्वंसय त्रासय त्रासय दृह्य दृह्य चक्रेण गदया वज्रेण भस्मीकुरु सहस्रार सर्वमुख्य प्रहरणायुधबाहो जय जय विजय विजय अनन्तापराजिता अप्रतिहता सहस्रनेत्र प्रज्वल प्रज्वल ज्वल ज्वल विश्वरूप मधुसूदन महापुरुष वैकुण्ठनारायण पद्मनाभ ऋषिकेश सर्वभूतवशीकरण शङ्खचक्रगदाधर सर्वनागप्रमर्दन सर्वासुरोत्सादन सर्वदेव महेश्वर सर्वग्रहनिवारण सर्वयन्त्रप्रभञ्जन सर्वदुःखप्रशमन सर्वज्वरविनाशन सर्वबन्धविमोक्षण सर्वदुःस्वप्ननाशन सर्वभूतनमस्कृत सर्वभूतापकर्षण जनार्दन नमोऽस्तु ते ॐ इति जप्त्वा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ याः फलनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदास्थानमुञ्चन्द्वगुंहस मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणां समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि उल्लासपल्लविदपालितसप्तलोकी घोरहितदेव कटाक्षलीला श्रीरङ्गार्पितमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः लक्ष्मी माई की भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की
అనగా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయ కౌతుక దేవతాయై శ్రీయై సుప్రీత సుప్రసన్న వరదా భవతు. జై శ్రీమన్నారాయణ. రక్షా సూత్రాలకు ఆరాధనని సమర్పించారు. ఇప్పుడు ఆ రక్షా సూత్రాలను ముందుగా 108 దివ్య దేశములలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి దివ్య దేశాధీశులకు సమర్పణ చేయబోతూ ఉన్నారు. ఇక నుండి క్రమంగా బయలుదేరి ఆ రక్షా సూత్రాలను 108 దివ్య దేశాధీశులకు సమర్పిస్తారు. ఈ బ్రహ్మోత్సవం కోసం మనం జరుపుకోబోయే అంకురారోపణకు పూర్వాంగంగా ఇప్పుడు మృత్సంగ్రహణాన్ని జరుపుతూ ఉన్నారు. సేవిద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధుओं, so far our Yajna Acharyas, they have conducted Vishwaksena Puja, Punyaha Vachanam, and with the sacred water, Punyaha Tirtham, which has been sanctified by the divine presence of Sri Sudarsana Bhagavan, all the material being used in these celebrations was sanctified. And of course, we are all participating in this divine event, and they sprinkled that sacred water on all of us also, so that we can participate in this after being purified. And now they have conducted puja to the kautukas, which are called kankanas. Kankanam is basically a bangle. But here they sanctify the sacred thread with the turmeric powder, where they invite Mahalakshmi Sri into that sacred thread, and then sanctify that thread so that it becomes a protecting thread for those who are wearing that. The Lord here appearing in 108 forms in Divya Desas. So all those deities are also celebrating this, the Samata Kumbh Mahotsav, the first anniversary of the statue of equality. So they are also wearing this kankanam to take an oath that we are ready to celebrate this event. They took that oath, and after they wear those kankanas, which are called kautukas, now they are sending those kankana sutra to all those 108 Divyadesa deities. Now they offer those kankanas to all of them. And also our beloved Acharya, Sri Ramanujacharya Swamy, also wearing that kankanam to take an oath that I also will be participating in this celebration to conduct it. Finishing that, all our acharyas here, those who are Yajna Acharyas and those who are supporting him as Upacharyas, and those who oversee the whole event called Brahma, and those who are offering the oblations in the fire, ahutis in the Yagasala, called Hotas, and those who are chanting different Vedas, Puranas, Itihasas, Prabandhas, all they
are also going to wear the sacred kankanam. And they also take an oath, yes, we stand for this function from the beginning till the end. And of course, those who are also participating in different services here, right from those who are here, the Medakaras, who are sitting right in front of this dais, all they also wear the kankanas so that they conduct the event when the specific events are taking place. Like every day, Lord from these Divya Desas, they come out of their temple and then they reach the Yagasala. There, in their divine presence, the ahutis will be conducted. And every afternoon and evening, Purnahuti also will be done as the final offering of that specific time. Every evening, Lord, on 18 Garuda Vahanas, will be giving his darshanam to all of us. Ramanujacharya Swamy will be offering his Mangala Asasanam to all those 108 Divya Desa deities every day for 18. And in turn, those Lord, the Sri Murtis also showering their blessings on Ramanujacharya Swamy. This will take every evening. We can have the divine darshanam of that. Finishing that, the Purnahuti will be conducted in the Yagasala. Then the Lord on all the Garuda Vahanas will be just walking through this area with their divine walk called Araghya Nadai. And then they reach this place, these days. And here the Sattu Murai, the Santi part, will be offered before them to the Parayanas, whatever conducted during that day. And those who are doing these Parayanas and Havans also will be given with these Kankanas. So our Acharyas just now finished sanctifying those Kankanas. They invited Sri into those Kankanas and then offered all the services to them. Any object, when they use in the service of Lord, it will be first of all sanctified, because the Lord is present in every object, whether it is an animated object or inanimate object, no matter whatever they are. Aradhana will be conducted here in 3 levels. The first level is the item we see here. The second level is the power which allows that specific object to be called with that name. And the third level is the divine presence of the Lord in them. The physical level, what we call is Adhi, Bhautika level. Bhutam is the element. Adi Bhautikam is the physical form of specific element which we see and call it with a specific name. For example, a bell, which they use while performing the Aradhana here or anywhere. It's called Ghanta, right? So whatever the form we see, whatever the shape that we are experiencing is called Adi Bhautika form of that bell. But that is not everything. When you see something with a specific form and when you move it, it gives a beautiful sound, isn't it? And so there will be
a power from the nature which allows that to produce a kind of sound. And that inner energy of the specific element is called Adi Daivikam. That the presence of Divine Lord will always be there. But that is called Adi, Atmika level. So there are three levels for every object we see around. Adi Bhautika level, Adi Daivika level, and Adhyatmika level. It is common even for us. Even to the sacred fire we see. The form of the fire we see is called Adi Bhautikam. And the energy and the light of that fire is called Adi Daivika level. And it has a name, of course, in the Vedic literature called Agni Devata. And that Agni Devata is having the divine universal form of the Lord in it, which is called the Antaryami Narayana. That is called Adhyatmika level. So even for us, the form which we have, either as a male or a female, or a boy, or the young, or the old, whatever the form, the physical form of ours, is called Adi Bhautika form of us. But there is some power in us, isn't it? That power is the one which is talking now. The power is the one which is listening now. That is the power which is able to see, which is able to move this body, and which is responsible for all sorts of activities. People call it as soul, Atma. Because of that Atma, only we are able to do any activity. That is the center of this body, physical body. So the physical body, what we see, and give a name to that, and call it with that specific name, is called as Adi Bhautika level of this body. The inner energy, the knowledge which we possess, is called Adi Daivika energy, Adi Daivika level of us. That is about the soul. But we have something else in us. We are not by ourselves, nor the body of ours is independent by itself. The body is supported by us, and we are supported by the universal power, which is called as God. People call him with different names. Different religions give different names to that power called God. It is the indweller of all the souls. Antaryami, dwells in and controls. Knowing something about that, doing something for that, is called Adhyatmika level. So, when we look at us, there are three levels. We are moving objects, animated objects. But similarly, there are so many other inanimate objects as well. If you take a tree, though it is an inanimate object, but having life in it, with which the tree grows, the shape externally we see, which we call as a
tree with a specific name like a banana tree, mango tree, or something like that. That is called Adi Bhautika level of the tree, the physical form. But for each tree, we give a specific name, like banana, like mango, like, the coconut, or a creeper, or a bush, whatever it is. Why we are giving a specific name to that? There is a reason. Because there are certain qualities in that tree with which we call it with that specific name, like a banyan tree or people tree, like that. So that specific quality with which we are calling it with that specific name is called Adi Daivika level of the tree. And even in that, as God is present in us, in that tree also, in that Adi Daivika level also, there is God who is supporting that with the name. Fundamentally speaking, it's not the soul controls the body. Initially we think soul controls the body and God controls the soul. But our great Vedic scriptures declare that not only God supports the soul, but it is God supports the body also. So both are supported by Him only. It's not like soul supporting the body and God supporting the soul. It's the beginning, the first grade knowledge. But the Vedas declare that it is God who is the one supporting the soul and also the body. Knowing about Him, knowing about how He controls is called Adhyatmika level. And so, we have to understand about these three levels. Adi Bhautika, Adi Daivika, and Adhyatmika. Realizing this fact, our acharyas, when they perform some activity here, before using these objects in the service of God, they sanctify those things. They invite and they provoke that inner Adi Daivika level, and then the Adhyatmika level, and then they put it in the use of the Lord. Let it be a flower, let it be some food item, let it be a fruit, let it be a bell, let it be a thread, or any object in that sense. They provoke the inner energy, which is called the Devata. And then they request the Lord in that to be cooperative with us in offering His services. This is what our acharyas did now in sanctifying the sacred threads called kankanas. And these are the kankanas offered to all the deities in 108 Divya Desas. And then they offer these sacred thread to Ramanujacharya Swamy also. And now they are offering them to all the Ritviks who are going to participate in the event. And from tomorrow morning onwards, these are the threads being offered or being given to all the yajamans, whoever are participating in this event as a sponsor for a specific service.
there are so many devotees who are supporting this event right from the beginning and even today. And those sponsors are called Yajamans. Yajaman. So they come here with pure cloths, and they also will be given with these sacred kankanas, and then they participate in the event, either for performing the yagam or for performing this abhishekam here, or kalyanotsavam on 5th evening, or any event in that sense. Kankanas will be given to all of them, and they participate in this event. Kankanas only. And after that, are going to do Murt Sangrahanam, collecting sacred earth, dust from the earth, mud. They collect that mud from the anthills, because the mud will be pretty much pure at the anthills. Valmikam they call it, which are being formed by the ants, where the snakes will be there, and it is very, very pure from wherever they collect, but they make it so pure, and that's how they build the anthills. And these acharyas collect that sacred mud from those anthills, and that is only used in the services of the Lord. And now they brought it here, and now they sanctify this, and now they take this mud to the Yagasala. And there, on the northeastern corner of the Yagasala, they keep 12 the clay pots, which are called palikas. And in those palikas, they keep this mud, and then they sow the seeds which are sanctified in those, and they preserve them for all these days, from where they keep growing every day. As they grow, thus the grace of Lord will be growing on us also. Now our acharyas are taking this sacred mud after sanctification to the Yagasala. Let us all now proceed towards the Yagasala, and let us have the darshan of the events which they are going to celebrate there. There they are also started performing a havan as a part of this event. Let us join there in the Ankurarpana event. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana.